Hoy no vengo a hablaros de comodidad, vengo a hablaros de guerra, una guerra silenciosa que nadie vi, una batalla que si celebra cuando el mundo duerme, una lucha que comienza no afuera, sino adentro. Porque el enemigo no es la pereza, es la rendición ante la pereza, no es el miedo, es obedecer, quien se levanta sin ganas, pero lo hace igual, quien entrena cuando todos descansan, quien estudia mientras otros dudan es el verdadero conquistador, la disciplina no grita, la disciplina no presume, la disciplina es silenciosa, dura, implacable, y sin embargo, es la única que jamás te traiciona. Muchos esperan motivación. Pero tú no eres muchos. Tú eres uno entre mil. No naciste para ser espectador. Naciste para liderar tu propio destino. Disciplina es decir, sí, al sacrificio y no, a lo fácil. Es amar tanto, que no te permites menos que tu media versión. Ese que escucha bien, guerrero, cada día que eliges la disciplina, das un paso más hacia tu libertad, porque el que domina su mente, el que se impone a sus excusas, el que entrena su voluntad como un soldado afila su espada, ya ha ganado la guerra antes de que empiece. Ahora pregunto, ¿estás dispuesto a luchar? ¿Estás listo para escribir tu legado con sudor, con fuego, con verdad? Entonces adelante, lucha por la disciplina. Y que el mundo recuerde, que cuando tú decidís no renderte, empezaste a construir tu imperio. La primera batalla se libra en el silencio de tu mente. No hay testigos, no hay aplausos, solo estás tú. Frente a ti mismo. Cuando suena la alarma antes de la mesa, y tu cuerpo suplica 5 minutos más, ahí empieza la guerra. Nadie la ve, nadie la siente excepto tú. Esa lucha no se pelea con armas ni con gritos, sino con decisiones pequeñas pero gigantes. El campo de batalla es tu voluntad. Y cada vez que eliges el deber sobre el deseo, la disciplina sobre el capricho estás ganando. Ganando la más dura de todas las guerras, la interna. No hay enemigos más feroces que tus propias excusas. Ellas vendrán disfrazadas de lógica, de razones válidas, de descanso merecido. Te susurran, hoy no es necesario, solo por esta vez. No te estás rindiendo, estás cuidándote. Pero no te confundas. Esa voz suave es una serpiente envuelta en terciopelo. Cada vez que la haces caso, cedes territorio, pierdes poder. La disciplina no se construye, con aplausos, se construye, con decisiones incómodas en momentos solitarios, cuando nadie te observa. La guerra interna no se gana una vez, se gana cada día, cada hora, cada minuto que decides no renderte. Los soldados que temen el frío, el hambre o el cansancio jamás llegan a la cima. Y tú también tienes un campo de batalla que cruzar. Tus hábitos son trincheras, tus pensamientos munición, tu propósito, el estandarte que ondia en lo alto. En esta guerra interna no se usan uniformes ni escudos de acero, aquí vistes determinación, aquí te cubres con fuego interior. No puedes esperar a tener ganas. Las ganas son traicioneras. Lo que necesitas es courage para luchar incluso cuando cada célula de tu cuerpo clama descanso. La disciplina no pregunta cómo te sientes. Solo exige quien mira a tu alrededor. Cuantos se rinden cada lunes. Cuantos empiezan y abandonan. Cuantos hacen promesas al espejo que olvidan al primer obstáculo. No es por falta de talento. Es por falta de guerra interna ganada. La disciplina es el precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Pero tú no eres cualquiera. Tú estás aquí porque hay fuego en tu sangre. Porque entiendes que si no peleas contigo mismo, jamás conquistarás nada fuera. El enemigo verdadero no está fuera. El verdadero enemigo es el después. El mañana empiezo. El no pasa nada si follow. Si pasa, pierdes terreno, pierdes poder.
La diferencia entre el que avanza y el que se queda no está en la fuerza del cuerpo, sino en la fuerza de decisión. El primero que siete veces, y se levanta ocho. El segundo que una, y se queda contemplando su derrota como excusa eterna. Quien gana la guerra interna se vuelve invencible. Porque ya ha sufrido, ya ha sangrado, ya ha cruzado el fuego de la indecisión, y ha salido endurecido. No necesita que nadie lo empuje. Su motor no es externo. Su fuerza nace desde dentro. Cada sacrificio que haces en silencio es una espada que afilas en tu alma. La disciplina no es una meta. Es un estilo de vida. Es una guerra que eliges pelea todos los días, sin tregua, sin rendición, sin promesas vacías. Es mirar al espejo y no pedir compasión, sino exigencia. Es calar la voz débil y alzar la voz firme que dice, hazlo ahora. Porque sabes que cada minuto cuenta. Que cada victoria interna te acerca a tu propósito. Y cuando conquistas tu mente, conquistas tu mundo. Así que no te detengas. No te relajes. Cada mañana es un nuevo campo de batalla. Y si eliges luchar, la victoria ya es tu, y antes de empezar. La motivación es una chispa, pero la disciplina es el fuego eterno. La motivación aparece cuando todo va bien, cuando hay sol, cuando el viento sopla a favor, pero en los días oscuros, cuando llueve, cuando el frío cala los huesos, la motivación huye. Si esconde, es frágil, no es confiable. Si dependes de ella, querrás una y otra vez. La motivación es emoción, y la emoción es volátil. Pero la disciplina no. La disciplina no negocia con tu estado de ánimo. La disciplina actúa, obedece al deber, y sigue avanzando cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Muchos esperan sentirse listos para empezar. Quieren energía, ánimo, inspiración. Pero eso es una ilusión. ¿Acaso el motivo espera a sentir motivación para forjar el acero? No. Golpea con fuerza una y otra vez, porque su función no es decir, es transformar. Así también tú debes actuar, no esperes a tener ganas. Muévete sin ellas, porque si los ganas ligan, que te encuentran ya en camino, que te alcanzan con los pies en marcha, y el alma encendida. No seas esclavo del estado emocional, si amo de la decisión. El que actúa sin ganas, gana sin excusas. Es el verdadero camino. La motivación es como el clima. Cambia, varía, engana. Hoy brilla y te promete fuerza, pero mañana desaparece y te deja vacío. Y entonces, te detendrás, abandonarás tu propósito porque tu ánimo flaqueo. No, la meta no negocia con tus emociones. La cima no se alcanza con entusiasmo momentáneo. Se alcanza con pasos firmes, con sacrificio constante, con disciplina absoluta. Porque quien depende de la motivación se convierte en rehén de sus altibajos. Pero quien cultiva la disciplina se vuelve libre de la pereza, libre del autosabotaje, libre de las cadenas mentales que arrastran a los que solo actúan cuando sin. Los grandes logros no se construyen con inspiración ocasional, se construyen con esfuerzo sostenido, con días grises donde no quieres moverte, y aún así te mueves, con madrugadas en silencio donde nadie te ve, pero tú estás ahí. Firme cumpliendo, porque tu compromiso no depende del clima emocional, depende del pacto que hiciste contigo mismo. Y es pacto se honra con disciplina. No necesitas estar motivado para avanzar, necesitas decisión. Necesitas carácter, porque cuando la motivación se va, la disciplina se queda. Se queda contigo, como el guardián fiel que jamás te abandona, incluso cuando tu espíritu duda o tu cuerpo que. Hay quienes viven encadenados a sus estados emocionales. Si están felices avanzan, si están tristes, se detienen, si están cansados, se rinden. Pero eso no es vivir. Es ser arrastrado, ser como una joya al viento, sin control,
sin dirección. Tu no fuiste credo para eso. Fuiste hecho para comandar tu alma, para decidir con firmeza, para avanzar incluso sin energía, porque entiendes que cada paso que das sin cura vale el triple. Cada día que cumples sin motivación, construís musculo mental. Forjas temple, te haces fuerte. Porque mientras otros esperan sentir ganas, tú ya estás 10 pasos adelante. Imparable. Motivación es un visitante. Disciplina es un residente. Uno viene y va, el otro se queda, te acompaña, te empuja. Si vas a construir un imperio, que si sobre la piedra de la disciplina, no sobre la arena movediza de la motivación. No te confundas, no necesitas estar encendido por dentro para avanzar. Necesitas estar decidido. La motivación puede ayudar a comenzar, pero es la disciplina la que te lleva hasta el final. Así que no esperes más, no busques razones para actuar. Actúa sin razones, porque cuando el alma está dispuesta, el cuerpo obedece, y el destino. Tiembla la mente es el verdadero campo de batalla. Es allí donde nacen los dudas, los miedos, los excusas. No se necesita un enemigo afuera cuando ya se leva uno dentro. Quien no gobierna sus pensamientos, será esclavo de ellos. Cada impulso, cada distracción, cada emoción sin control, se convierte en una cadena invisible. Pero quien aprende a mandar sobre su mente, quien no negocia con su debilidad, se convierte en su propio general. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que se quiere, sino en tener el poder de decidir lo que se debe hacer y hacerlo. Dominar la mente no es silenciarla, es entrenarla. Es tomar los riendas y decir hacia donde va, no permitir que corra despacada. La mente es poderosa, pero es peligrosa si no se disciplina. Puede elevar o hundir, puede impulsar o sabotar. Cada vez que eliges el enfoque en lugar del caos, cada vez que respondes con calma y no con impulso, estás construyendo dominio. No es fácil, no es rápido, pero es necesario. Por quien no controla su diálogo interno, se convierte en prisionero de sus pensamientos más débiles, y ningún guerrero vence si su mente es su enemiga. La mente es un instrumento, no un amo, no un juez, no un dictador. Si no la dominas, ella lo hará contigo, y no tendrá piedad. Te llenará de dudas cuando estés a punto de lograrlo. Te recordará tus fracasos cuando quieras volver a intentarlo. Te paralizará con miedo justo cuando necesitas avanzar. Por eso, debes forjarla con fuego, reprogramarla con propósito, alimentarla con verdad, y disciplinarla con acción. Cada día que la dominas, te haces más fuerte. Porque cuando tienes control interno, ningún obstáculo externo te derrumba. La batalla que se gana en la mente, y está medio ganada en la vida. Mira a tu alrededor. Muchos quien no por falta de fuerza, sino por pensamientos débiles. No es el mundo el que los detiene, es su propio diálogo interno. Se sabotean con dudas, con miedo, con inseguridad. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para demostrar que quien manda en su mente, manda en su destino. Que quien gobierna su diálogo interno puede convertir cualquier caos en estrategia, cualquier dolor en propósito, cualquier queda en escalón. Porque el dominio mental no es arrogancia, es claridad, es enfoque. Es sabiduría en la batalla, y sin eso no hay victoria verdadera. No puedes controlar el clima, los demás, las circunstancias, pero siempre puedes controlar tu respuesta. Y eso empieza en la mente. Cada pensamiento puede ser un ladrillo para construir. O una piedra para destruir. Depende de que le das poder. Los pensamientos vendrán sí, pero tú decides cuál se quedan. Tú eliges en que enfocar tu energía. El guerrero mental no reacciona con impulso. Respond con vision.
No vive en el pasado ni si pierde en el futuro. Actua en el present, confusa, con conciencia, con dirección. Porque sabe que su verdadero imperio, si levanta desde la cabeza. Dominar la mente es el mayor acto de poder. Porque quien puede ordenarse a sí mismo, ya no necesita que el mundo le dé permiso para avanzar. Ha entendido que los miedos son espejismos, que los excusas son veneno suave, que los dudas son pruebas. Y aun así, sigue, aun con pensamientos contradictorios, elige el camino correcto. Porque el dominio mental no es no sentir, es decidir por encima de lo que se siente. Y quien lega a es nivel, quien conquista esa altura, ya no vive reaccionando. Vive ladrando, y cuando ladras tu mente, ya estás ladrando tu destino. Todo lo que vale cuesta, todo lo que transforma dual. El sacrificio no es un castigo, es el precio que se paga por la grandeza, pero no cualquier sacrificio, hablo del que tiene propósito, el que ad, pero edifica, el que dual, pero forja. Disciplina no es negarse por negarse, sino negarse lo fácil para conquistar lo eterno. Mientras muchos buscan atajos, tú eliges la cuesta arriba. Porque sabes que cada renuncia hoy es una victoria mañana. No es sufrimiento inútil, es entrega estratégica, es dolor con dirección, y quien entiende eso, transforma cada herida en escudo. El mundo moderno adora la comodidad, pero la comodidad no construye imperios. La comodidad duum, mientras tú trabajas. La comodidad destruye, mientras tú enfocas. Y aunque el sacrificio no se ve venido desde fuera, por dentro te vuelve indestructible. ¿Crees que es casualidad que los que más brillan son los que más sangraron por dentro? No, es causa y efecto, es siembra y cosecha. Es entender que todo lo que no haces ahora por placer, lo recogerás después como poder. Cada no, que dices al deseo inmediato, es en sí, al futuro que mereces. Eso es disciplina con propósito. No se trata solo de resistir. Se trata de resistir con visión. Porque el sacrificio sin dirección solo desgasta. Pero cuando sabes por qué luchas, cada esfuerzo toma sentido. Cada noche en vela, cada entrenamiento, cada libro, cada queda. Todo se une. El sacrificio con propósito no destruye, refina. Te elimina lo innecesario y te deja solo con lo esencial. Te vuelve preciso. Te vuelve fuerte. Y no hablo solo del cuerpo, hablo del alma. Porque el verdadero sacrificio no se mide en sudor o tiempo. Se mide en cuanto estás dispuesto a dar por tu misión sin ganancias, solo con fe. Muchos quieren resultados sin precio, quieren la corona sin carga la cruz, quieren la cima sin escala, pero tú no, tú entiendes el yugo. Sabes que el sacrificio diario es lo que te separa del resto. Mientras ellos se rinden al impulso, tú te entregas a la constancia. Mientras ellos posponen, tú perseveras. Eso te da ventaja, te da poder. Porque el sacrificio con propósito es una inversión silenciosa. Nadie lo ve. Hasta que lega la recompensa. Y cuando lega, no es suerte. Es justicia. Es la respuesta a cada día que cumpliste sin excusas, sin aplausos, sin atajos. La disciplina es el arte de decir no. Ahora para gritar sí, más fuerte después. Te cuesta, claro que sí, pero, ¿acaso crees que la grandeza viene envuelto en facilidad? No, viene envuelto en lucha. Y en esa lucha, el sacrificio es tu espada. Cada vez que renuncias al placer inmediato, afilas esa espada. Y no te vuelves más débil, te haces más letal, porque mientras más sacrificas por lo correcto, más resistente te vuelves al ruido, al fracaso, a la crítica. El sacrificio con propósito te vacia de debilidad y te llena de fuego. Y es fuego guía tu destino. El día que aceptas que el sacrificio es parte del camino, es día dejas de sufrir. Y comienzas a avanzar, dejas de quejar.
y comienzas a construir. Porque el sacrificio con propósito no es dolor, es crecimiento. No es pérdida, es transformación. Cada parte que mura en el esfuerzo, da vida a una versión más poderosa. Así se forjan los invencibles. Así se talan los líderes. Así se escriben las historias que el tiempo no olvida. Elige tu sacrificio, abraza tu propósito y avanza. Por quien camina con disciplina, tal vez sangra. Pero siempre lega más lejos que todos. No se recuerda al que empieza fuerte, sino al que termina firme. El mundo no honra a los que brillan un instante, sino a los que perduran. Porque el legado no nace del impulso, ni del entusiasmo de un día. El legado se construye, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, paso tras paso. La constancia es el cincel que esculpe tu historia. No importa cuán lento avances, si llamas te detienes. Porque la victoria no siempre grita. A veces susurra en la disciplina silenciosa. En cada día completo sin testigos. En cada esfuerzo repetido sin recompensa inmediata. Ahí nace el legado, cualquiera puede ser fuerte un día, cualquiera puede prometer, intentar, empezar, pero la constancia es otra liga. Es seguir cuando nadie mira. Es continuar cuando todo parece igual. Es entregarse al proceso sin garantías. No necesitas velocidad, necesitas firmeza. Porque el que es constante se vuelve imparable. Lo que hoy parece pequeño, mañana será gigante. Una acción repetida con propósito se transforma en poder. Una decisión sostenida se transforma en destino. Mientras otros se consumen en ciclos de inicio y abandono, tú avanzas. Sin ruido, sin pausa, sin rendición. Así no solo progresas, así dejas hula, el mundo olvida rápido a los que no terminan. No se construyen imperios con intentos, sino con perseverancia. Por eso, la constancia es el fuego sagrado del guerrero. Quien la posee no se desgasta, se templa. Porque cada repetición entrena la mente, cada rutina fortalece el carácter. Cada día de esfuerzo suma a una obra que ningún fracaso puede borrar. La constancia no da espectáculo, pero escribe historia. Y quien la abraza, no solo alcanza metas, trasciende. Porque mientras muchos viven del momento, tú estás sembrando eternidad. Lo que haces con disciplina diaria se convierte en una antorcha que otros seguirán. No confundas movimiento con avance. Muchos hacen mucho, pero no sostienen nada. Van de meta en meta, de plan en plan, sin permanecer en ninguno. Pero tú no. Tú entiendes que la constancia es la estrategia más letal. No es espectacular, es efectiva. Mientras otros se dispersan, tú concentras. Mientras ellos se rinden por no ver frutos inmediatos, tú sigues sembrando. Y un día, cuando nadie lo espera, tu cosecha será tan grande que parecerá milagro, pero será justicia, porque la constancia paga, siempre paga, tarde o temprano, recompensa al que no detiene su paso aunque el camino dura. Cada día que cumples aunque no ves resultados, estás moldeando tu legado. Cada mañana que te levantas a pesar del cansancio, estás dejando marca. La constancia es lo que convierte lo ordinario en extraordinario. No necesitas hacer cosas increíbles una vez, necesitas hacer cosas simples miles de veces con fe y enfoque. Esa repetición disciplinada es tu escudo contra la mediocridad. Es tu espada contra el olvido. Porque al final no te recordarán por lo que sonaste, sino por lo que hiciste una y otra vez sin renderte. El legado no lo firma el talento, lo firma la constancia. El tiempo es testigo de los verdaderos guerreros, y es testigo premia a los constantes. El legado no lega con aplausos inmediatos, lega con respeto eterno. Cuando ya no estés, que quedará de ti, quedará lo que hiciste todos los días.
tus actos repetidos serán la semilla de generations. Serás faro para los que vienen después, pero para eso, debes permanecer, debes resistir, debes elegir todos los días la misma lucha, la misma entrega, la misma visión. Por quien es constante, aunque no lo parezca, está escribiendo eternidad, y los que escriben eternidad, jamás mueren,